Also stell dir mal vor, du präsentierst eine Projektidee. Da steckt monatelange Arbeit drin, dein ganzes Herzblut. Und nach deiner Präsentation sagt ein Kollege, so ganz sachlich, interessanter Ansatz, allerdings mit gewissen Schwachstellen. Was fühlst du da? Enttäuschung? Klar. Frustration? Wahrscheinlich. Vielleicht bist du sogar gekränkt. Aber die meisten von uns würden es wohl auf ein einfaches Ich bin sauer oder ich bin traurig runterbrechen. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Basierend auf den Quellen, die du uns geschickt hast, gehen wir heute mal der Frage nach, wie wir über diese einfachen Begriffe hinauskommen. Wie wir die feinen Nuancen unserer Gefühle präzise benennen können. Das ist kein Vokabeltest, versprochen, sondern der Schlüssel zu wirklich authentischer und souveräner Kommunikation. Vor allem mit sich selbst. Ja, genau. Was du da beschreibst, ist ein total faszinierendes Phänomen. In der Psycholinguistik nennt man das emotionale Unterdifferenzierung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus den Quellen. Es ist eben kein Vokabelproblem, also kein Mangel an Wörtern. Sondern Ein Wahrnehmungsproblem. Eine der Studien nutzt dafür eine wunderbare Analogie. Wer nur 10 Farbnamen kennt, dessen Gehirn ist quasi darauf trainiert, auch nur 10 Farben wirklich bewusst wahrzunehmen. obwohl es unendlich viele gibt. Genau, obwohl das sichtbare Spektrum ja unendlich viele Schattierungen hat. Und exakt dasselbe gilt für unsere Emotionen. Wir fühlen ein ganzes Spektrum, aber wir denken und kommunizieren in groben Kategorien. Dabei bietet uns gerade die deutsche Sprache ein außergewöhnlich reiches Vokabular, um diese inneren Zustände zu kartieren. Okay, dieses Bild mit den Farben, das leuchtet total ein. Man sieht quasi nur, was man auch benennen kann. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. In den Unterlagen war dieses perfekte Alltagsbeispiel eine Konversation, die ich so schon 100-mal in irgendeiner Kaffeeküche mitgehört habe. Stell dir die Szene vor, vielleicht in so einem Berliner Coworking Space. Jemand fragt: Und, wie war das Gespräch mit der Geschäftsführung? Schwierig. Ich fühle mich irgendwie down. Down. Was genau meinst du? Naja, nicht gut. Enttäuscht halt. Müde. Genervt. Kommt dir das bekannt vor? Absolut. Was hier passiert, ist doch der Wahnsinn. Eine komplexe, vielschichtige, emotionale Lage wird auf 3 unglaublich vage Begriffe reduziert. Genau das ist der Kern des Problems. Und wenn wir diese oberflächlichen Begriffe wie eine Zwiebel schälen, dann entdecken wir eine ganz andere Welt darunter. Hinter diesem Down könnte sich eine Mischung aus einer gerade eben gedämpften Hoffnung verbergen, einer unterschwelligen Kränkung und diesem nagenden Gefühl, nicht wirklich für voll genommen worden zu sein. Und genervt ist besonders interessant. Das ist oft nur eine Fassade, so eine Art Schutzschild. In vielen Fällen ist es eine maskierte Form von Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, okay. Das heißt, Vielleicht das unterbewusste Eingeständnis, im Gespräch argumentativ unterlegen gewesen zu sein, ohne genau benennen zu können, warum. Ah, okay. Genervt ist also quasi der emotionale Kurzschluss, wenn man nicht weiter weiß. Man schiebt die Schuld auf die äußeren Umstände, das Meeting war nervig, weil es einfacher ist, als die eigene Ohnmacht einzugestehen. Das heißt, es geht hier um so viel mehr als nur darum, eloquenter zu klingen. Absolut, darum geht es überhaupt nicht. Diese Unterscheidung verändert ja nicht nur, wie du etwas ausdrückst, sondern was du überhaupt wahrnimmst. Wer für sich erkennt und benennt, dass er gekränkt ist und nicht nur allgemein enttäuscht, versteht plötzlich die soziale Dimension des Ganzen. Aha. Es geht dann nicht mehr nur um ein Sachthema oder ein Ziel, sondern um eine Verletzung der eigenen Würde, um mangelnden Respekt. Und diese sprachliche Präzision, die schafft eine unglaubliche Klarheit. Zuerst für dich selbst und dann natürlich auch für deinen Gegenüber. Um das noch greifbarer zu machen, hatten deine Quellen diese eine Fallstudie von Lena, einer Projektmanagerin aus München. Die illustriert das perfekt. Die Szene ist so: Sie sitzt nach einem 5-stündigen Verhandlungsmarathon im Zug, auf dem Heimweg. Auf dem Papier war das Ergebnis ein Erfolg. Ein Kompromiss wurde erzielt, alle haben unterschrieben. Aber Lena fühlt sich seltsam leer, ausgehöhlt. Ihr Kollege Markus klopft ihr noch auf die Schulter und sagt: Wir haben zwar nachgegeben, aber strategisch war es das Richtige. Sie nickt, lächelt vielleicht sogar, aber was spürt sie wirklich? Es ist ja so vielschichtiger als nur Ärger oder Erschöpfung. Genau. Und was hier so faszinierend ist, wie wir ihre Gefühlslage jetzt Schicht für Schicht sezieren können, mit den präzisen deutschen Begriffen aus den Quellen. Die erste und oberste Schicht ist nicht Wut oder Ärger, sondern etwas viel Subtileres: Verdruss. Verdruss. Das ist diese unterschwellige,
Nagende Bitterkeit. Der Geschmack eines Sieges, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Man hat zwar auf dem Papier was erreicht, aber man weiß genau, dass die wichtigen Prinzipien für einen faulen Kompromiss geopfert wurden. Dieses flaue Gefühl im Magen, das ist Verdruss. Verstehe, das ist dieses Gefühl, wenn man weiß, man hat sich auf etwas eingelassen, das sich einfach nicht richtig anfühlt. Auch wenn die Zahlen stimmen. Was ist die nächste Schicht darunter? Die nächste Schicht ist eine ganz spezifische Form von Beschämung. Und auch hier müssen wir differenzieren. Es ist nicht die laute, offensichtliche Scham des öffentlichen Versagens, Sondern? es ist die viel subtilere, leisere und sehr persönliche Scham des Mitläufertums. Dieses nagende Gefühl, nicht laut genug widersprochen zu haben, den einfacheren Weg gewählt zu haben. Eine Beschämung, die sich auf eine Art moralische Unzulänglichkeit bezieht, ein Verrat an den eigenen Werten. Man hat also gegen die eigenen Überzeugungen verstoßen, auch wenn es niemand außer einem selbst mitbekommen hat. Das ist ein tiefes Gefühl. Und da war noch eine dritte Ebene, eine, die in die Zukunft blickt. Ja, genau. Das ist eine leise, unterschwellige Unruhe. Keine Panik, keine Existenzangst. Die Quellen nennen es eine diffuse Befürchtung. Das ist das intellektuelle Gefühl, dass dieser faule Kompromiss negative Konsequenzen haben wird. Ah, okay. Dass er einen Präzedenzfall schafft. Es ist eine Art Unbehagen mit fast prophetischem Charakter. Eine kühle, analytische Besorgnis über das, was noch kommen mag. Und jetzt wird es wirklich spannend. Lass uns mal die beiden möglichen Aussagen von Lena gegenüberstellen, um den Unterschied wirklich hörbar zu machen. Also die Standardversion wäre, sie ruft ihren Partner an und sagt, ich bin total enttäuscht vom Meeting. Punkt. Das sagt alles und nichts. Aber wenn sie diese 3 Ebenen für sich entschlüsselt hat, was könnte sie dann sagen? Sie könnte sagen, ich fühle gerade eine Mischung aus Verdruss über diesen inhaltsleeren Kompromiss, einer gewissen Beschämung, weil ich nicht konsequenter für unsere Prinzipien eingestanden bin und einer diffusen Befürchtung, welche negativen Präzedenzfälle wir heute geschaffen haben. Wow, der Unterschied ist gewaltig. Ist er. Die erste Aussage ist eine leere Hülse. Die zweite schafft tiefes Verständnis. Nicht nur beim Gesprächspartner, sondern vor allem bei Lena selbst. Sie versteht plötzlich, warum sie sich so leer fühlt, sie kann ihre Gefühle sortieren und gewinnt dadurch die Kontrolle zurück. Diese Klarheit, die ist ja unbezahlbar. Das gibt einem die Macht zurück. Aber wie können wir das denn für uns selbst im Alltag nutzen? Gibt es in den Quellen eine Art System, an dem man sich orientieren kann, um aus diesem vagen Ich bin enttäuscht rauszukommen? Ja, die Quellen schlagen eine Art emotionalen Orientierungsrahmen vor, einen Werkzeugkasten. Und der beste Startpunkt ist genau das Wort, das du genannt hast, enttäuscht. Allein dafür gibt es mindestens 7 präzisere Alternativen, 7 verschiedene Schattierungen. Die erste ist desillusioniert. Desillusioniert. Hier geht es um den Verlust einer Illusion. Wichtig ist, nicht das Ziel wurde verfehlt, sondern die Vorstellung, die man vom Weg dorthin hatte. Das Beispiel aus der Quelle ist perfekt. Nach 10 Jahren im Unternehmen bin ich desillusioniert, die versprochene Wertekultur existiert nur in der Hochglanzbroschüre. Das ist ein starkes Bild. Man hat also den Glauben an den Weg verloren, nicht an das Ziel. Aber ist das in der Praxis nicht oft schwer zu trennen? Wenn ich vom Unternehmen desillusioniert bin, bin ich dann nicht automatisch auch frustriert, weil ich meine Ziele nicht erreiche? Exzellente Frage, weil sie genau auf die Notwendigkeit der Unterscheidung zielt. Du kannst desillusioniert sein, deine Ziele aber trotzdem erreichen. Ach so. Stell dir vor, du erkennst, die Kultur ist toxisch, aber du bist ein Top-Verkäufer und erreichst trotzdem deine Zahlen. Dann bist du desillusioniert, aber nicht unbedingt frustriert. Frustration ist die zweite Schattierung. Die hat eine ganz andere Textur. Frustriert zu sein entsteht durch wiederholtes Scheitern trotz erheblicher Anstrengung. Okay. Die Energie ist da, der Wille auch, aber du rennst immer wieder gegen eine Wand. Das Beispiel lautet, ich bin frustriert, dass wir trotz exzellenter Daten bei der Leitung kein Gehör finden. Hier spürst du die blockierte Energie förmlich. Okay, verstanden. Desillusioniert ist der Glaube, der zerbricht, frustriert ist die Energie, die blockiert wird. Das macht Sinn. Aber was ist, wenn der Schmerz von außen kommt, von einer Person? Da sind wir dann bei dem Wort, das wir vorhin schon hatten. Gekränkt. Genau. Bei einer Kränkung geht es zentral um verletzte Würde durch respektloses Verhalten. Das Ergebnis der Sache ist dabei fast zweitrangig.
Es ist die Art der Behandlung, die schmerzt. Das Beispiel verdeutlicht das. Ich fühle mich gekränkt, dass meine Expertise in der Runde einfach ignoriert wurde. Ein persönlicher Angriff. Ja, man kann ein Meeting gewinnen und trotzdem gekränkt sein. Das sind jetzt alles recht akute Gefühle. Aber was passiert, wenn sich sowas über Jahre ansammelt? Das Gegenteil wäre dann wohl verbittert? Absolut. Verbitterung ist eine langsam gereifte, fast schon chronische Enttäuschung, die die gesamte Grundhaltung einer Person verändert. Das Beispiel aus den Quellen trifft den Nagel auf den Kopf. Die ständigen Budgetkürzungen und leeren Versprechungen haben mich verbittert. Ich investiere emotional nichts mehr in diese Firma. Der schleichende emotionale Rückzug. Ganz genau. Und wenn dieser Rückzug abgeschlossen ist, wenn man gar nichts mehr investiert, ist man dann resigniert? Exakt. Resignation ist der nächste Schritt. Es ist das bewusste Aufgeben, nachdem man die Aussichtslosigkeit rational erkannt hat. Man kämpft nicht mehr. Man hat sich innerlich abgemeldet. Wie im Beispiel: Nach dem 3. gescheiterten Anlauf, dieses Projekt zu retten, bin ich resigniert. Ich lasse es jetzt einfach laufen. Ich sehe, Resignation ist also ein sehr passiver Zustand. Was wäre denn eine aktivere, aber vielleicht kurzfristigere Emotion? Mir fällt da verärgert ein. Das ist eine gute Einordnung. Verärgert zu sein, ist meist eine kurzfristige, reaktive Unzufriedenheit. Weniger tief als eine Kränkung, weniger nachhaltig als Frustration. Okay. Ein klassisches Beispiel ist: Ich bin verärgert über die kurzfristige Terminänderung. Das bringt meinen ganzen Tag durcheinander. Es ist ein Störgefühl, das aber meist schnell wieder verfliegt. Und dann gibt es am Ende des Spektrums noch die schwerste Form, die sich fast schon körperlich anfühlt: bedrückt. Ja. Bedrückt zu sein beschreibt eine schwere, fast lähmende Traurigkeit, die oft auch eine physische Komponente hat. Es ist keine aktive, kämpferische Emotion, sondern etwas Passives, Lastendes. Das Beispiel fängt das sehr gut ein. Die Nachricht von der Schließung der Abteilung hat mich tief bedrückt. Ich spüre diese Schwere den ganzen Tag in der Brust. Eine beeindruckende Bandbreite. Und das alles versteckt sich oft hinter einem einzigen Wort. Aber die Quellen hatten ja noch eine zweite Kategorie, die oft sehr undifferenziert verwendet wird: Präzisierungen für ängstlich. Richtig, auch hier gibt es feine, aber entscheidende Unterschiede. Der erste Begriff ist beklommen. Eine Beklommenheit ist eine unbestimmte, diffuse Unruhe. Es gibt keinen konkreten Auslöser, es ist eher eine atmosphärische Stimmung. Man könnte sagen, mir ist beklommen zumute, wenn ich an das Treffen morgen denke. Das Gefühl kenne ich. Das ist wie eine dunkle Wolke ohne klaren Ursprung. Anders als befangen zu sein, oder? Da weiß man ja meistens, woran es liegt. Ganz genau. Befangenheit ist eine Gehemmtheit, die direkt aus sozialer Unsicherheit entsteht. Man fühlt sich beobachtet, bewertet. Man traut sich nicht. Genau. Das Beispiel ist klar. In dieser Runde mit all den Top-Managern fühle ich mich befangen. Es ist direkt an den sozialen Kontext gekoppelt. In den Quellen taucht auch dieser fast schon elegante Begriff auf: apprehensiv. Klingt sehr intellektuell. Das ist es auch. Apprehensiv zu sein beschreibt eine zukunftsgerichtete Besorgnis mit einem starken rationalen Charakter. Keine emotionale Angst, sondern eine Sorge, die auf der Analyse von Daten und Fakten beruht. Also eine Sorge des Kopfes, nicht des Bauches. Exakt. Man könnte sagen, ich bin apprehensiv bezüglich der Marktentwicklung, die Frühindikatoren sind eindeutig negativ. Es ist eine kalkulierte, kühle Sorge. Und der letzte Begriff war zaghaft. Wo liegt da der Unterschied zur Befangenheit? Beides hat ja mit Zögern zu tun. Wieder eine sehr gute Frage. Befangenheit ist sozial bedingt. Zaghaftigkeit beschreibt eine Zögerlichkeit aus der Unsicherheit über die eigene Handlungsfähigkeit. Es ist die Angst, einen Fehler zu machen, weil man die Regeln des Spiels noch nicht kennt. Kraft an diese neue Aufgabe heran. Ich kenne die ungeschriebenen Gesetze in dieser Abteilung noch nicht. Okay, fassen wir die zentrale Erkenntnis für dich noch einmal zusammen. Eine präzisere Sprache für unsere Emotionen ist so viel mehr als nur ein sprachliches Upgrade. Es ist ein Werkzeug für eine schärfere Selbstwahrnehmung und für viel klarere Kommunikation. Wenn wir etwas präzise benennen können, verändert das nicht nur, wie wir darüber sprechen, sondern am Ende auch, was wir fühlen. Weil wir es plötzlich verstehen. Das ist der Kern der Sache. Diese Fähigkeit zur Differenzierung ist eine Superkraft. Und das führt uns zu einem finalen, vielleicht provokanten Gedanken,
der dich hoffentlich zum Weiterdenken anregt. Wenn eine differenziertere Sprache nicht nur unsere Kommunikation, sondern unsere Wahrnehmung der Realität selbst formt, welche feinen Nuancen deiner eigenen inneren Welt warten noch darauf, von dir entdeckt und benannt zu werden, wenn du nur das richtige Wort dafür findest? Es geht darum, über diese einfachen Wörter wie traurig oder wütend mal hinauszugehen. Dafür haben Sie uns Auszüge aus einem fortgeschrittenen Lehrmaterial für Deutsch auf C1, C2-Niveau zukommen lassen, das sich genau auf diesen nuancierten, emotionalen Wortschatz konzentriert. Unsere Mission heute ist also, fast wie eine Expedition in unsere eigene emotionale Landschaft. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie präzise Sprache uns nicht nur hilft, uns besser zu erdrücken, sondern vielleicht sogar uns selbst besser zu verstehen. Okay, packen wir das mal aus. Über uns verändert. Das ist keine rein sprachliche Übung, also kein Vokabeltest. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung. Wir werden heute sehen, dass Präzision eine unglaubliche Klarheit schafft für einen selbst, aber eben auch im Umgang mit anderen. Es ist sozusagen der Unterschied zwischen im Nebel stochern und eine klare Landkarte der eigenen Seele zu haben. Eine Landkarte der Seele, das gefällt mir. Dann fangen wir doch mal ganz praktisch an, diese Karte zu zeichnen. Ihre Quelle schlägt dafür ja fast schon filmische Szenarien vor, um vom vagen Gefühl zum präzisen Begriff zu kommen. Stellen Sie sich mal das erste Szenario vor, eine ganz klassische Bürosituation. Sie haben monatelang an einer umfassenden Präsentation gearbeitet, die Strategie, die Teammoral, alles drin. Und kurz vor dem wichtigen Termin sagt Ihre Vorgesetzte, keine Zeit, zeigen Sie mir nur die 3 wichtigsten Kennzahlen. Man fühlt etwas, aber es ist nicht einfach nur Wut, auch keine reine Traurigkeit. Was ist das? Genau diese Unschärfe ist das Problem. Die Quelle schlägt hier eine Mischung aus Entwertung und Ohnmacht vor und zerlegt das Gefühl in 3 präzise Komponenten. Erstens, Sie fühlen sich gekränkt. Gekränkt. Ja, gekränkt ist nicht einfach nur beleidigt. Kränkung trifft tiefer, weil Ihre Mühe, Ihre Kompetenz, Ihre ganzheitliche Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Es ist ein Angriff auf den professionellen Stolz. Okay, das verstehe ich. Gekränkt, weil die Arbeit ignoriert wird. Was noch? Frustration. Frustration ist das Gefühl eines blockierten Ziels. Sie wollten etwas Wichtiges vermitteln, den Kern ihrer Arbeit, und werden daran gehindert. Der Weg ist quasi versperrt. Und als drittes kommt der Verdruss hinzu. Verdruss ist dieser saure, nagende Ärger über die Situation oder die Person, dieses Gefühl, dass die Dinge einfach mühselig und falsch laufen, oft verbunden mit dieser oberflächlichen Haltung der Entscheider. Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Für viele Leute, mich eingeschlossen, wäre das doch alles einfach nur stinksauer oder total genervt. Was ist der wirkliche, praktische Unterschied im Alltag, zum Beispiel zwischen dieser Frustration und diesem Verdruss? Fühlt sich das nicht sehr ähnlich an? Das ist eine exzellente Frage, denn da liegt der Kern der Sache. Sie fühlen sich ähnlich, aber sie haben unterschiedliche Ursachen und damit auch unterschiedliche Lösungen. Frustration ist aktiv, sie ist an ein Ziel gebunden. Ich will X, aber Y hindert mich. Sie hat Energie, oft eine nach vorne gerichtete Wut. Verdruss ist passiver, resignierter. Es ist eine Art saure Unzufriedenheit mit dem Zustand der Welt, ein Gefühl von, ach, immer dasselbe mit denen. Man kann frustriert sein, ohne Verdruss zu empfinden, wenn man den Vorgesetzten an sich schätzt. Aber wenn sich die Frustration häuft, wird sie oft zu chronischem Verdruss. Der Unterschied ist also entscheidend. Ich bin sauer ist eine unscharfe Momentaufnahme. Ich empfinde Kränkung, weil meine Arbeit nicht gesehen wird, und Verdruss über diese kurzsichtige Art der Führung ist eine genaue Diagnose. Und nur mit einer Diagnose kann man eine Lösung finden. Das macht total Sinn. Man wechselt von einer reinen Emotion zu einer Analyse der Situation. Okay, das war also ein klassisches Arbeitsszenario, wo Machtdynamiken eine große Rolle spielen. Aber was passiert, wenn der emotionale Auslöser von jemandem kommt, dem wir absolut vertrauen, wie einem engen Freund? Das ist doch ein ganz anderer emotionaler Cocktail. Ihre Quelle hatte auch ein Beispiel. Ja, und das ist ein sehr subtiles. Szenario 2. Ein guter Freund sagt beiläufig im Gespräch, du hast dich irgendwie verändert in letzter Zeit, wirkst distanzierter. Und in ihnen entsteht eine kalte Leere. Keine Wut, kein Impuls zur Verteidigung,
Einfach nur Stille. Uff. Das ist so ein Moment, der einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Weil man vielleicht insgeheim spürt, dass da was Wahres dran ist, auch wenn man es nicht zugeben will. Genau das ist es. Die Quelle nennt das den Schmerz der Selbsterkenntnis durch den Blick eines anderen. Und wieder werden 3 Begriffe angeboten. Betroffenheit. Betroffenheit ist mehr als Überraschtsein. Es ist das Gefühl, wenn eine unerwartete Wahrheit einen tief im Inneren berührt und nachdenklich macht. Wehmut. Die Traurigkeit über etwas Vergangenes. In diesem Fall die Wehmut über die vielleicht verlorene, frühere, unkomplizierte Verbundenheit mit diesem Freund. Beklommenheit. Das ist diese Angst oder Sorge, die die Brust eng macht, weil man sich die Frage stellt, wer bin ich eigentlich geworden? Hat er recht? Es geht hier nicht um einen Angriff, sondern um eine Wahrheit, die vielleicht schon in Ihnen schlummerte und nun ans Licht gebracht wurde. Und diese 3 Begriffe zusammen beschreiben diese kalte Leere viel besser als jedes „Ich bin traurig". Letztes Szenario in dieser Runde, wieder aus der Arbeitswelt, aber mit einer anderen emotionalen Ladung. Das gefürchtete Projektfeedback per E-Mail. 3 Zeilen Lob, aber darunter 8 Absätze detaillierte Kritik. Man fühlt sich bleiern und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Das ist emotionale Erschöpfung durch Ungleichgewicht. Die Kritik mag ja sogar sachlich berechtigt sein, deshalb ist es auch kein simpler Ärger. Die Begriffe hier sind Bedrücktheit, dieses bleierne, schwere Gefühl, das einen nach unten zieht. Dann die Resignation, also der konkrete Impuls aufzugeben, den Stift fallen zu lassen. Und schließlich der Überdruss, eine Sättigung durch zu viel Negatives. Man ist es einfach leid. Also ist das Problem gar nicht die negative Kritik an sich. Die meisten Profis können ja mit Kritik umgehen. Es ist das Verhältnis, oder? Dieses winzige Lob begraben unter einem Berg von Kritik, das fühlt sich fast schon manipulativ oder unehrlich an. Es macht das Ganze irgendwie faul. Exakt. Und das ist es, was den emotionalen Kurzschluss auslöst, das Ungleichgewicht. Die Analyse der Quelle ist hier messerscharf. Nicht die Kritik an sich, sondern das extreme Missverhältnis zwischen Anerkennung und Tadel ist es, was sie innerlich abschaltet. Zu sagen, das Feedback hat mich bedrückt und ich empfinde Überdruss, ist eine viel bessere Grundlage für ein Gespräch als ich bin sauer über deine E-Mail. Was all diese Szenarien also gemeinsam haben, ist, dass wir selten nur eine einzige reine Emotion fühlen. Meistens sind es diese Mischzustände, diese emotionalen Cocktails, wie die Quelle sie nennt. Und diese zu benennen, ist anscheinend die wahre Meisterschaft. Ganz genau. Die Realität ist selten schwarz-weiß. Nehmen wir ein Beispiel aus Ihren Unterlagen. Die ambivalente Beförderung. Sie bekommen eine Beförderung, aber es ist nicht die Leitungsposition, die Sie eigentlich wollten, sondern eine Senior-Expertenrolle. Freude über die Anerkennung und das höhere Gehalt trifft auf das nagende Gefühl für die größere Aufgabe als ungeeignet oder nicht bereit angesehen zu werden. Wie beschreibt man das, ohne undankbar zu klingen? Die vorgeschlagene Formulierung ist sehr elegant. Ich empfinde eine ambivalente Freude, die von einer leisen Kränkung durchsetzt ist. Das Wort ambivalent ist hier Gold wert. Es legitimiert beide Gefühle gleichzeitig, die Freude und die Enttäuschung. Und die Formulierung durchsetzt von zeigt, dass sie miteinander verwoben sind. Man muss sich nicht für eines entscheiden. Das ist stark, weil es die innere Zerrissenheit auf den Punkt bringt. Ein anderes Beispiel, das viele kennen werden, die Kritik aus Sorge. Ein Familienmitglied kritisiert eine wichtige Lebensentscheidung, sagen wir, den Job zu kündigen, um sich selbstständig zu machen. Man spürt aber ganz genau die ehrliche Sorge, die dahinter steckt. Man fühlt also Widerstand und gleichzeitig eine Art Dankbarkeit. Die Quelle nennt dies eine widersprüchliche Mischung aus Abwehr und Rührung. Besonders treffend finde ich hier den Begriff, den die Quelle prägt, familiäre Ambivalenz. Ein Zustand, in dem Kritik und Fürsorge untrennbar aus derselben Quelle stammen. Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie oft im Leben verwechseln wir das eine mit dem anderen, die Kritik mit der Sorge, weil wir diese Ambivalenz nicht benennen können und uns nur auf das Gefühl des Angriffs konzentrieren. Ein sehr guter Punkt. Und das letzte Beispiel für so einen Cocktail ist fast schon poetisch. Der Abschied vom Projekt-Ich. Ein langes, intensives Projekt endet, man fühlt Erleichterung, klar, aber eben auch diese unerwartete Wehmut. Nicht um die Überstunden oder den Stress, sondern um die Person, die man während dieser Zeit war. Hier spricht die Quelle von einem melancholischen Abschied von einer Lebensphase.
Die Formulierung unerwartete Wehmut nicht um das Projekt, sondern um die Version meiner selbst, die mit ihm verschwindet, hat eine enorme Tiefe. Das ist so treffend. Man betrauert nicht den Job, sondern eine Identität. Das ist so stark. Das erinnert mich daran, wie ich mal ein riesiges Projekt abgeschlossen habe und am nächsten Tag in ein tiefes Loch gefallen bin. Man schaut in den Spiegel und denkt, okay, und wer bin ich jetzt? Ich hätte das nie als Trauer um eine Version meiner selbst bezeichnet, aber genau das ist es. Das zu erkennen, ist schon die halbe Miete. Es ist ein riesiger Schritt im Selbstverständnis. Und wenn man das für sich selbst kann, ist der nächste Schritt, es in die Kommunikation zu tragen. Okay, diese Präzision für sich selbst zu finden, ist das eine. Aber wie bringt man das in ein echtes Gespräch, ohne wie ein wandelndes Psychologielexikon zu klingen? Ihre Unterlagen haben da dieses faszinierende Dialogbeispiel zwischen zwei Führungskräften, Anna und Markus, nach einem Meeting. Anna sagt eben nicht, ich bin wütend auf dich, sondern etwas viel Präziseres. Ja, sie sagt, ich verlasse dieses Meeting mit einer Mischung aus Frustration und Verwirrung. Das ist der Wendepunkt. Ein Vorwurf wie »Du hast mich wütend gemacht« schlägt die Tür zu. Diese Formulierung aber öffnet sie für ein echtes Gespräch. Sie erklärt weiter, dass sie eine tiefe Resignation spürt, weil sie das Gefühl hat, dass ihre Perspektiven, also die Teamdynamik, nicht als gleichwertig zu seinen harten Zahlen anerkannt werden. Moment mal. Ist das realistisch, dass Markus da so konstruktiv reagiert? Mein erster Impuls, wenn mir jemand so etwas an den Kopf wirft, wäre trotzdem Abwehr. Erklärt die Quelle, warum Annas präzise Sprache hier so deeskalierend wirkt. Das ist der entscheidende Punkt. Die Quelle argumentiert, dass wütend eine Anklage ist. Es impliziert, du bist schuld. Frustration und Verwirrung ist hingegen eine Beschreibung eines inneren Zustands. Es ist eine Einladung, neugierig zu werden, kein Grund, in die Verteidigung zu gehen. Markus wird nicht angeklagt, er bekommt Daten über Annas Erleben. Und weil er nicht in die Defensive gedrängt wird, kann er über sich selbst nachdenken und sein eigenes Gefühl benennen. Und das tut er auch. Er sagt nicht, stimmt doch gar nicht, sondern er erkennt die Beschreibung an und benennt sein eigenes Gefühl. Eine unterschwellige Kränkung. Nicht, weil seine Zahlen kritisiert wurden, sondern weil er sich in seiner Bemühung, auch die menschliche Komponente zu sehen, von ihr missverstanden fühlt. Und genau da finden sie die gemeinsame Basis. Sie erkennen, wir sind beide in unserer Professionalität gekränkt. Wir fühlen uns beide missverstanden. Die Quelle zieht daraus das Fazit, Benennung ist Entschärfung. Sobald die Emotion präzise benannt ist, verliert sie ihre destruktive, unkontrollierbare Kraft. Sie wird von einem diffusen Monster zu einem lösbaren Problem zwischen zwei Profis. Das bringt uns zu einem Punkt, der mir besonders wichtig erscheint, die kulturelle Ebene. Speziell im Deutschen. Ich muss ehrlich zugeben, hätte mir vor Jahren ein deutscher Kollege nach einer Präsentation gesagt, sie sei interessant mit gewissen Abstrichen, wäre ich am Boden zerstört gewesen. Ich hätte das als hat mir überhaupt nicht gefallen übersetzt. Sie sagen, ich hätte die Situation komplett falsch eingeschätzt. Wahrscheinlich, ja. Ein fortgeschrittener Sprecher oder jemand, der mit der deutschen Arbeitskultur vertraut ist, erkennt hier die Nuancen. Ihre Quelle weist darauf hin, dass das, was oft als Kühle oder Distanziertheit wahrgenommen wird, eigentlich eine Form von differenzierter Zurückhaltung ist. Im deutschen Geschäftskontext ist interessant oft ein echtes Lob für Originalität, dafür, dass etwas eben nicht der erwartete Standard ist. Und die gewissen Abstriche? Das ist doch der Killer, oder nicht? Nicht unbedingt. Mit gewissen Abstrichen ist oft keine pauschale Ablehnung, sondern eine Einladung zur konstruktiven Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Ich nehme Ihre Idee ernst genug, um kritisch darüber nachzudenken. Die Haltung dahinter ist, so nennt es die Quelle, wohlwollende Skepsis. Man ist positiv gegenüber der Idee, aber eben nicht naiv. Das ist eine komplette Umdeutung für mich. Ein anderes tolles Beispiel aus den Unterlagen ist der Satz, das ist nicht unproblematisch. Klingt für mich auch erstmal wie eine höfliche Art, Nein zu sagen. Auch hier ist es differenzierter. Es ist keine pauschale Ablehnung, die sagt, das geht auf keinen Fall. Es ist eine ernst gemeinte Warnung. Die Haltung dahinter beschreibt die Quelle als besorgte Offenheit. Man ist offen für die Idee, sieht aber die potenziellen Hürden und möchte sie benennen. Die Quelle betont, dass die deutsche Kommunikation oft Differenzierung über Dramatisierung schätzt. Deshalb kann ein einfaches Nicht schlecht
echtes, aufrichtiges Lob sein, weil es nicht hyperbolisch ist, sondern als sachliche, positive Bewertung gemeint ist. Okay, wenn wir diese Präzision dann gemeistert haben, gibt es laut Ihren Unterlagen ja noch eine weitere Stufe, eine Art C2-Meisterklasse. Es geht dann nicht mehr nur ums Benennen, sondern ums Malen, ums Bildhaftmachen. Ja, das ist die höchste Form der emotionalen Kommunikation. Es geht darum, Metaphern und Bilder zu finden, die das Gefühl nicht nur beschreiben, sondern für das Gegenüber erlebbar machen. Die Quelle hat da wirklich tolle Beispiele. Statt »Ich war sehr traurig« lautet die Version dort: »Eine bleierne Schwere legte sich auf meine Schultern, wie ein Mantel, den man vergisst abzulegen.« Diese Formulierung vom Mantel, den man vergisst abzulegen, ist so stark. Finden Sie nicht auch, es ist mehr als nur eine schöne Formulierung, es erklärt auch die Natur des Gefühls. Ein Mantel ist ja nicht Teil von einem selbst, er ist etwas Äußeres. Aber er lastet auf einem, er schränkt die Bewegung ein. Und das ist das Hoffnungsvolle an dem Bild, man kann ihn auch wieder ablegen. Das steckt da alles mit drin. Absolut. Oder das Beispiel für Wut. Statt »Ich war wütend«, »In mir brodelte etwas«, als kochender Druck, der keinen Auslass fand und sich in eisiges Schweigen verwandelte. Das ist nicht nur ausdrucksstärker, es beschreibt auch einen Prozess. Vom heißen Brodeln zum kalten Schweigen. Was hier fasziniert ist, dass diese Bilder eine unmittelbare Verbindung schaffen. Sie laden ihr Gegenüber ein, ihre innere Landschaft zu betreten und sich dort umzusehen. Es geht dann nicht mehr nur um berichtete Information, ich bin wütend, sondern um ein geteiltes Erleben. Der andere kann die Schwere des Mantels oder den kochenden Druck fast selbst spüren. Das ist Kommunikation auf einer viel, viel tieferen Ebene. Wenn ich das alles jetzt mal versuche zusammenzufassen, dann geht es hier um viel mehr als nur um Vokabeln lernen. Es ist eine Art Werkzeug zur Selbstermächtigung, oder? Ein Weg, die Kontrolle über das eigene emotionale Erleben zurückzugewinnen. Genau, das ist der Kern der Sache. Die Quelle argumentiert, dass emotionale Präzision ein Akt der Selbstbestimmung ist. Wer nur wütend oder traurig sagen kann, ist diesen diffusen Gefühlen ausgeliefert und überlässt anderen die Deutungshoheit. Wenn sie aber in der Lage sind zu sagen, ich bin desillusioniert bezüglich der versprochenen Transparenz, frustriert über die mangelnde Rückmeldung und leicht gekränkt durch die Art der Kommunikation, dann passieren 3 entscheidende Dinge. Okay, ich bin gespannt. Sie gewinnen sofort Klarheit über sich selbst. Das vage, überwältigende Gefühl bekommt eine Struktur, wird greifbar. Sie verstehen, was genau das Problem ist. Sie zwingen ihr Gegenüber zur Präzision. Ein pauschales »Jetzt beruhige dich doch mal« funktioniert bei so einer differenzierten Aussage einfach nicht mehr. Man entwaffnet die typischen Floskeln. Und der 3. Punkt ist dann wahrscheinlich der entscheidende Schritt nach vorn, oder? Sie schaffen eine Basis für Lösungen. Gegen diffuse Traurigkeit kann man wenig tun. Aber gegen fehlende Rückmeldung oder mangelnde Transparenz kann man sehr konkret etwas unternehmen. Man verwandelt ein unlösbares, emotionales Problem in eine Reihe von lösbaren, praktischen Aufgaben. Es geht also nicht um perfekte Grammatik, sondern darum, die eigene innere Welt so zu kartografieren, dass andere sie verstehen und konstruktiv darauf reagieren können. Wir sind damit am Ende dieser wirklich tiefen Analyse angekommen. Die zentrale Botschaft aus ihren Quellen ist für mich glasklar. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug zur Kommunikation, sie ist ein Werkzeug zur Gestaltung unserer inneren und äußeren Welt. Wir haben gesehen, wie wir von einfachen, groben Gefühlen zu einer präzisen Diagnose kommen, die wir emotionale Cocktails benennen und wie das am Ende unser Selbstverständnis und unsere Beziehungen verändern kann. Zum Abschluss schlägt die Quelle eine letzte, sehr konkrete Übung vor, um das alles direkt anzuwenden. Ja, eine kleine Hausaufgabe für die Seele, wenn man so will. Die Idee ist, wählen Sie eine Emotion, die Sie in der kommenden Woche häufiger erleben, zum Beispiel so etwas Alltägliches wie Ungeduld oder Erschöpfung. Und dann versuchen Sie 3 präzisere Begriffe dafür zu finden. Beschreiben Sie die körperliche Empfindung, die damit einhergeht, und formulieren Sie einen Satz, den Sie in einer realen Situation benutzen könnten. Das Beispiel aus der Quelle für Ungeduld war toll. Das spontane Wort ist vielleicht genervt. Aber präziser wären vielleicht
unruhig, fiebrig, getrieben. Genau. Die körperliche Empfindung könnte sein, ein Flattern im Brustbereich, das Gefühl, auf glühenden Kohlen zu sitzen. Und der anwendbare Satz lautet dann nicht, hör auf, mich zu nerven, sondern vielleicht, ich spüre gerade eine fiebrige Unruhe in mir. Das ist kein Ärger gegen dich, sondern einfach das drängende Bedürfnis, endlich mit der Umsetzung zu beginnen. Das verändert alles. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken für Sie. Zum Mitnehmen. Ihre Quelle schließt mit der Idee, dass die deutsche Sprache ein unglaublich präziser Spiegel für die Seele sein kann, aber nur, wenn wir lernen, diesen Spiegel klar und scharf zu halten. Jedes Mal, wenn Sie ein vages Gefühl nehmen und es differenzieren, ist das nicht nur eine sprachliche Leistung. Es ist ein kleiner, aber entscheidender Akt der inneren Freiheit. Und damit eine letzte Frage an Sie. Welche unbenannte Emotion in Ihrem Leben wartet eigentlich gerade darauf, durch präzise Sprache endlich ihre diffuse Macht über sie zu verlieren? Today, we are doing something a little bit different. I think so. Usually we're unpacking history or, science, maybe some complex geopolitical trend where we have to look at maps and data sets. But today we're unpacking us. Us, right. Or more specifically, how we talk about what's happening inside of us, specifically through the lens of the German language. It's a fascinating topic. We're looking at what the source material calls the architecture of emotion. And honestly, even if you don't speak a word of German, this is going to be relevant because it really forces you to look at how you construct your own reality. Exactly. And to set the stage, I want to put you, the listener, in a scenario. It's a high-stakes scenario. Okay. Imagine you're in a meeting. Let's say you're in Berlin or Munich, or maybe you're just on a Zoom call with a German client. You're sitting across from your colleagues. You have worked on this project for months. It is your baby. All-nighters, gallons of coffee. All of it. You present it, you finish, you're sweating a little bit. Silence. And then the team lead looks at you and says, interesting approach with certain weaknesses. Oof. Ouch. The classic German critique, interessant. That's the kiss of death. Right. It just cuts deep. And here's the question. How do you react? If you're a learner of German, even at a pretty high level, say C1, or even if you're just an English speaker trying to describe that feeling later, you probably reach for the basic. The default settings. Exactly. You say, I'm sad, ich bin traurig. Or maybe, if you're feeling a bit spicy, I am annoyed. Ich bin ärgerlich. And that is where the problem lies. That's the whole thesis of this deep dive. Is it really a problem, though? I mean, come on. Sad and annoyed cover the bases, don't they? Why do we need to overcomplicate things? Because they don't cover the bases. They barely cover the infield. Yeah. The source material argues that these basic words are low resolution. Low resolution. Yeah, imagine you have a 4K television. You went out and you bought this incredible ultra-high definition screen, which represents the complexity of your actual human experience. Okay. Your brain is processing microexpressions, social hierarchy, tone, history, future implications. It's all 4K. But the signal you're feeding into it, the vocabulary you're using, is from a 1980s VHS tape. So the picture is grainy, it's fuzzy. It's blurry, it's washed out, and it misses all the critical details. And that is exactly what happens when you use basic emotional vocabulary to describe complex professional dynamics. You're taking a 4K reality and describing it in, like, 240p. And the consequence isn't just that I sound a bit boring when I talk about my day. No, the consequence is that you failed to solve the actual problem. Okay, that's a bold claim. You're saying that because I used the wrong word for sad, I can't solve a business problem? I am. I'm saying exactly that, because if you can't identify the specific type of sadness, is it a loss of trust? Is it injured dignity? Is it simple exhaustion? Then you can't apply the right remedy. It's like a doctor saying you're sick instead of diagnosing if it's a bacterial infection or a broken bone. Yeah. The treatment is totally different. Okay, I'm listening. I'm sold. So, the premise of today's deep dive is that we need to upgrade our signal. We are basing this discussion on some really advanced material regarding German nuance at the C1 and C2 levels, and our mission is to move from functional German, Like I want a coffee. I want a coffee, I'm sad, into what the source calls emotional precision. Precisely. And this is not just a vocabulary lesson. We're not just going to sit here and read a dictionary at you. This is a lesson in psychology and perception. There's a concept mentioned in our sources called emotional underdifferentiation. Emotional underdifferentiation. It sounds like something I'd get billed for by a therapist. It could be.
In a way, it is a diagnosis of communication failure. The source uses this brilliant analogy. If you only know 10 names for colors, red, blue, green, and so on, then you effectively only see 10 colors. You miss the shades. You miss the azure, the crimson, the teal, the indigo. You just group them all into blue or red. So if I only know happy, sad, and angry, Then you can't process complex social dynamics. You are functionally colorblind to the emotional nuances of the room. And in a business setting or, a deep personal relationship, that blindness can be absolutely disastrous. Let's look at a concrete example from our source material to ground this. This is the Berlin co-working scenario. We have a dialogue between two professionals talking about a meeting with management that just went completely sideways. Right. One asks, how did the talk with management go? And the other replies, difficult. I feel somehow down. Down. We use that in English all the time. I feel down. It seems perfectly adequate. It's adequate if you want to end the conversation. It's a door closer. But the friend presses. They ask, what do you mean? And the response is, well, not good, disappointed, and annoyed. Genervt. Okay, so down, disappointed, annoyed. Sounds like a pretty standard bad day at the office to me. Why is the source material flagging this as a failure of communication? Because those words are shields. They hide the reality. Let's take down. In this context, down is likely masking a mix of dampened hope. You went in thinking you had a real chance, and maybe a slight insult. You aren't just sad. You feel diminished, smaller. And genervt. I mean, genervt is such a common German word. You hear it on the U-Bahn, in the supermarket. I'm annoyed. It's the laziest option. It's a protective shield. In this scenario, genervt might be masking a feeling of helplessness. Maybe the speaker was argumentatively defeated. They couldn't make their point. They got talked over. That doesn't feel like annoyance. That feels like impotence or defeat. But by saying I'm annoyed, they protect their ego. Exactly. They make it about the external situation. The meeting was annoying. Yeah. Rather than their internal state of, I lack the power to win that argument. So the thesis here is that precision creates clarity. If I can name the beast, I can tame the beast. That's it, exactly. Precision creates clarity for the speaker and for the listener. If you tell me you're annoyed, I might just leave you alone or say sorry about that. But if you tell me you feel argumentatively defeated and helpless, that's a totally different signal. Then I might actually help. Right. I might offer to help you prep for your next pitch or talk through your arguments. Different words, completely different outcomes. I love that distinction. Okay, let's get into the meat of this. We are going to break down these lazy words and replace them with high precision tools. Let's start with the big one. The grandfather of all bad news feelings. Disappointed. Enttäuscht. Ah, yes. Disappointed is the beige of emotions. It covers everything and says absolutely nothing. It's like describing a Van Gogh painting by just saying, it's colorful. It is. It gives me zero actionable information. So let's look at the alternatives provided in our source. We have a whole spectrum here. First up, desillusioniert. Disillusioned. Now in English, disillusion feels very heavy, like you've lost your faith in humanity. Is it that dramatic in German? It is dramatic, but it's very specific. Disillusioniert isn't just about missing a goal. It's not about, I wanted this and I didn't get it. It's about the loss of an illusion. It implies that your fundamental concept of how things work was wrong. Can you give me a workplace example to make that clearer? Sure. Let's say you don't get a bonus you were hoping for. You're enttäuscht, you're disappointed. But let's say you join a company because they preach radical transparency and flat hierarchies in all their marketing. Okay, the classic startup pitch. Right. And then, after 2 years, you realize the boss just hires his nephews and hides the financials from everyone. You aren't just sad about the money, you were desillusioniert. Ah, I see. The source gives the context. After 10 years, the promised corporate culture is just a brochure. You realize the path you were on, the whole concept you bought into, was a lie. That hurts on a much deeper level. That's an existential crisis, Right. not just a bad day. Okay, next one on the spectrum. Frustrate. Frustrated. We use this in English constantly. I'm so frustrated. What's the specific German nuance here? Well, in this context, frustriert implies repeated failure despite effort. The key element here is energy. Energy. When you are desillusioniert, you might just give up, stop trying. But when you are frustriert, the energy is still there. You want to move forward. You are actively pushing against the door. Yeah. But the door is locked. So it's dynamic. There's tension. Very dynamic. The example given is excellent data, but nobody listens. That is the essence of frustration. It is the friction between your kinetic energy and a static, unmoving wall. Got it. Frustration has energy. It just has nowhere to go.
Okay, now here's one that I think is uniquely important in German culture, and honestly I find a bit fussy. Gekränkt. Ah, gekränkt. This is a heavyweight, a very important one. It translates as offended or hurt, but literally it comes from the word krank, which means sick. So sickened. It sounds incredibly dramatic for a business setting. I am sickened that you didn't like my memo. Really? You have to step out of the Anglo mindset for a moment. Yeah. In the US or the UK, we might see taking offense as a sign of weakness, like you're being overly sensitive. Snowflake, yeah. Right. But gekränkt touches on the concept of air, honor, and dignity. It means injured dignity. Injured dignity. In the office. Yes. It is social, not functional. Here's the distinction. If I fail a test because I didn't study, I am disappointed in myself. If the teacher mocks me in front of the entire class while failing me, I am gekränkt. Okay, so that makes sense. It shifts the entire conversation. It's no longer about I didn't get what I wanted. It's about you treated me without respect. That is a massive shift. So if I tell my boss I am disappointed with the project review, he might just think I'm being a sore loser or that I wanted a higher rating. You could dismiss it easily. But if I say I feel gekränkt by how the review was conducted, I'm raising a huge flag about the culture. You are. You're saying you broke the social contract between us. You are telling him that the relationship has been damaged, not just the project. It's a word that demands a repair of the relationship itself. Okay, I can see the utility in that, even if it feels a bit sensitive to my ears. Let's go darker. Verbitter, bitter. Verbittered is what happens when enttäuschung. Disappointment is left to rot. It's a slowly matured disappointment that actually changes your personality. It calcifies. That sounds ominous. Matured disappointment. Like a fine wine that turned into vinegar. That's a perfect analogy. The context here from the source is, budget cuts have stopped me from investing emotionally. When you become verbittered, you stop caring. You become cynical. It's a character state, not just a fleeting mood. You become that person in the corner of the office who shoots down every new idea because we tried that in 2015 and it didn't work. Right, and closely related to that, but maybe quieter, is resigniert. Resigned. Resigniert is the inner signing off. It's the quiet realization of pointlessness. The example is, after the third failed attempt, I just let it run. You're not angry anymore. You're not fighting. You have accepted defeat. It's the quiet quitting of emotions. Very much so. And it's so dangerous because it's silent. A frustrated employee might yell or send an angry email. A resigned employee just smiles, nods, and does the bare minimum. You've lost them, but you might not even know it. Okay, a couple more on the spectrum before we move on. Vergert, annoyed or upset. This one is more superficial. It's short-term, reactive. It's much shallower than gekränkt and less deep than frustrated. The last-minute schedule changes completely ruin my day. It flares up and then it goes away. It's just surface noise. And finally, bedrückt, depressed or oppressed. Bedrückt implies a physical weight. The word literally relates to Druck, which means pressure. It's a weight on your chest. It's passive. You're being pressed down by the situation. I feel bedrückt by the looming layoffs. You're not angry at them. You're being crushed by them. So, just to synthesize this whole section, if I swap out a simple word like I am disappointed for a precise one like I am gekränkt, I am changing the entire battlefield. You absolutely are. You're moving from a complaint about outcomes to a statement about relationships and dignity. And you swap it for desillusioniert, you're not critiquing a person, you're critiquing the entire system. You're escalating the conversation to a much higher, more strategic level. I want to see this in action because definitions are fine, but real life is messy. Our source material has a great case study for this. They call it the compromise that wasn't. Ah, yes. The story of Lena, a classic corporate tragedy. So let's paint the picture. Lena is a project manager in Munich. She's tough, she's smart, and she really cares about quality. She has just finished a 5-hour negotiation with another department. A marathon session. You can just imagine it. The air is stale, the coffee is cold, everyone just wants to go home. Exactly. And at the end, they reach a compromise. On paper, it's a win. Her colleague slaps her on the back and says, "This was a success. Strategically, it was the right move. We got 60% of what we wanted." But Lena is sitting on the train home, looking out the window, and she just feels empty. She feels terrible. Like she lost. But she can't put her finger on it. She isn't just tired, and she isn't really angry because they did get a deal. So she probably goes home and tells her husband, "I'm just tired and a bit disappointed." And this is where the lazy words fail her completely. If she just says, "I'm disappointed," she misses the complexity of what's happening inside her.
According to the analysis, she's experiencing a complex triad of emotions. She needs to separate the strands to understand why she feels sick to her stomach. Let's break down that triad. Emotion number 1 is verdurous. Verdurous, it's a great word. It translates as vexation or sullenness, but the specific nuance here is resignation with a biting undertone. A biting undertone. So that implies she's angry, but quietly, in a passive-aggressive way. It's the feeling of a victory that isn't won. You won the battle, but you sacrificed your principles to get there. It leaves this sour, bad taste in your mouth. That is verdurous. It's the sour aftertaste of a bad compromise you were forced to accept. Okay, so she have that bad taste. Emotion number 2. Beschämt. Ashamed. Now, again, I have to pause here. Shame. Did she steal money? Did she lie? Why is she ashamed of a business meeting? This is a crucial cultural difference. We're not talking about blamish. That's social embarrassment, like tripping on stage or spilling coffee on your boss. This is moral shame. Moral shame regarding a spreadsheet. I'm not sure I follow. If you identify strongly with your work, if you believe in quality as a moral good, which many German professionals absolutely do, then signing off on a half-baked compromise solution feels like a sin. It feels like you've betrayed your own standards. I see. So it's not about what other people think. It's about her own internal code. Exactly. It's the feeling of being a follower, the feeling that she chose the easy path, agreeing to the compromise to end the 5-hour meeting instead of the right path, which would have been fighting for another 3 hours to protect the project's quality. She feels inadequate relative to her own moral standards. Wow. So I'm ashamed in this context means I sold out. I get it now. And the third element of the triad. Diffuse Befürchtung. Diffuse apprehension. Not panic, though. No. Panic is acute and immediate. This is a prophetic unease. She knows, deep down, that this compromise has set a bad precedent. Ah, okay. She isn't afraid of the meeting she just had. She's afraid of all the future meetings that will be ruined by the decision they just made. We let them get away with it once, now they will try to do it every single time. So let's compare these two versions of reality. Version A, Lena goes home and tells her partner, ugh, I'm disappointed. End of conversation. The partner says, oh, cheer up, have a glass of wine, at least you got the deal. Right, it's dismissed. Versus version B. Lena says, I feel a mix of regret over this empty compromise, beschäming for not standing my ground on quality, and a deep Befürchtung that we've just broken the project's future. That opens a door. That is a deep analysis of business strategy masquerading as an emotional statement. Exactly. One shuts down the conversation, the other opens a deep strategic review. If she can articulate version B to her boss the next day, they might actually be able to change the strategy. If she just says version A, I'm disappointed, nothing changes. That is the power of precision. This brings us to another area where professionals often struggle, and that's fear. In a business context, especially a macho corporate one, you generally cannot say, I'm scared. No, absolutely not. Scared sounds childish. It sounds weak. If a CEO gets on an earnings call and says, I'm scared of this merger, the stock drops 10% in 5 minutes. But German offers these incredible, almost intellectualized words for anxiety that are, safe to use in a boardroom. They signal competence rather than weakness. That's the key. They frame the fear as an intellectual assessment. Let's run through this safe fear list from the source. First up, beklommen, trepidatious or uneasy. Beklommen is atmospheric. It's a diffuse unrest without a concrete trigger. You walk into a room, the vibe is off, people are whispering, and you feel beklommen. It's not about you being scared. It's about you sensing that the environment itself is unstable. So you're like a human barometer. Exactly. Yeah. You're just reading the room. Second on the list, befangen. Self-conscious or inhibited. This is social insecurity that blocks action. I don't dare speak in this group. But it's specific to a hierarchy or setting. If you're the junior person in a room full of CEOs, you aren't scared of them like they're monsters. You are befangen. You are inhibited by the formal structure. Admitting that seems like it could actually be a power move. Forgive me, I feel a bit befangen speaking in front of such a distinguished group. It shows humility. It does. It can be quite disarming. It shows self-awareness. Okay, third, apprehensive. Apprehensive. This sounds like English, but I gather it's used a bit differently. It's a high-level term in German, often borrowed from English, but it carries a specific weight. It's future-oriented concern based on intellectual assessment and data. If you look at the stock market charts and you worry about a crash, you are apprehensive. You have indicators to back up your fear. So I am scared of the market sounds emotional and reactive. I am apprehensive regarding recent market developments sounds like an expert opinion. Precisely. It validates the feeling
by tying it to your intellect. You aren't chicken, you're just analytical. And the last one on this list, zaghaft, timid or hesitant. Zaghaft describes the manner of your action. It's hesitation due to uncertainty about your own ability or, more importantly, the rules of the game. I am approaching this negotiation zaghaft because I don't know the cultural norms of our new partners yet. So it admits a lack of knowledge, not a lack of courage. Exactly. It says, I am moving slowly because I want to be right, not I am moving slowly because I am afraid. It's strategic caution. Okay, we have loaded up our toolbox. We have all these words. Now I want to play a little game. We're going to do some interactive training based on the scenarios in the source material. I love this part. Situational analysis. Here's how it's going to work. I'm going to describe a scenario, a specific, painful, real-world scenario. Then I'm going to pause for a second. I want you, the listener, to guess what the precise emotion is. And I'm going to guess too, and I'll probably get it wrong because I'm still thinking in English. Then our expert will reveal the correct, high-precision answer. Ready? I'm ready. Let's do it. Scenario 1. You have worked on a presentation for 3 months. It is your absolute masterpiece. It has 50 slides, deep data, beautiful charts, the works. You walk into the boss's office, ready to present. The boss looks at the clock, doesn't even make eye contact, and says, make it shorter. Just give me the numbers. I have 5 minutes. Ouch. The dismissal. That's a killer. You feel that hot sting in your stomach. My instinct, my gut reaction is to say, I am angry or maybe pissed off. That's what I'd feel. And it's natural to feel anger. But we need to look deeper. What actually happened in that interaction? Well, he completely ignored my work. He dismissed 3 months of effort in 5 seconds. Right. So the core analysis here is that you are feeling in pertundi devaluation and unmacht powerlessness. So what are the precise words for that feeling? You are gekränkt. Ah, there it is again. Yes. Why? Because your holistic work was ignored, you were treated as a simple number generator, not a thinker, your dignity as a creator was violated, and you feel verdruss over the superficial, bottom-line-only attitude of the decision makers. So it's not I'm mad, it's I am gekränkt by the devaluation of my work, and I feel verdruss at the culture that allows it. Correct. Mad implies you might yell. Gekränkt implies you have been fundamentally wronged. It's a much more serious claim. Okay, I see. Scenario 2. You are at dinner with a friend, a close friend, someone you trust. Suddenly they look at you and say, you know, you've really changed lately. You're more distant. You talk about money too much. Yeah. And you don't feel defensive. You don't want to argue. You just feel this cold emptiness, I guess, sad or hurt. Hurt is close, but it's too generic. It's low res. This is the very specific pain of self-recognition through another person's eyes. You realize in that moment that they might be right. The precise cocktail here is Betroffenheit combined with Wehmut. Break that down for me. Betroffenheit, what is that? Betroffenheit is the feeling of being deeply affected or struck by an unexpected truth. It's like a little emotional shock. It hit you. It penetrated all your defenses because it came from someone you trust, and it rings true. And Wehmut. Wehmut is a kind of melancholy. But specifically in this case, you are mourning the loss of the ease and connection you used to have with that friend. And maybe you're mourning the loss of your old self. You aren't mad at the friend for pointing it out. You were sad for the friendship that used to be simpler. You're looking back at the old you and realizing that person is gone. Betroffenheit and Wehmut. That is painfully specific. Okay, last one. Scenario 3. The critical email. We've all gotten this one. You open your inbox, there's an email about your project. It has 3 lines of generic praise at the top, and then 8 long paragraphs of detailed, nitpicky criticism. The classic praise sandwich, but it's mostly just stale bread and a ton of bitter filling. Exactly. You read it, you don't want to fight back, you don't want to write a rebuttal, you just feel heavy, your limbs feel like lead, you want to shut the laptop and just stare at the wall. My guess, exhausted or overwhelmed. Exhaustion is physical and overwhelmed is close, but this is a specific kind of exhaustion caused by imbalance. The precise words are bedruckkeit, that's the leaden feeling, the physical weight pressing on your chest, and Überdruss. Überdruss, that sounds like overdose. It's related. It means satiety or weariness. You are fed up in the most literal sense. You are full of negativity. It is the overwhelming imbalance of the email that shuts you down, not the critique itself. If you were balanced, you could take it, but you've reached a saturation point. Yeah. You cannot absorb one more word of criticism. I think we have all felt Überdruss reading certain email threads. It's that feeling of, I physically cannot process this anymore. My brain is full. Absolutely. And knowing that word helps you realize,
Okay, I don't need to reply now. I'm at capacity. I need to step away and come back when I'm not saturated. So we've mastered some individual words, but the source material says that true mastery, the real C2 level proficiency, is about creating emotional cocktails. Yes, because rarely is an emotion pure. In the real world, we feel three things at once, often contradictory things. The concept of ambivalence is absolutely central here. German intellectuals, in particular, love ambivalence. It makes you sound smart if you're conflicted. Right. Exactly. If you're 100% happy, you're simple. If you're conflicted, you must be profound. So we need connecting words like ambivalent or durchgesetzt von, which means interspersed with, or widersprüchlich, which means contradictory. Interspersed with. That's a great phrase. You don't say, I am happy and sad. You say, my happiness is interspersed with a feeling of sadness. That creates a texture. It creates a landscape, not just a point on a map. Let's look at some of these complex scenarios from the notes. First, the imperfect promotion. You get promoted. Champagne. But it's not the top job you're aiming for. It's the number 2 spot. So the rookie, the B2 learner, says, I'm happy, but a bit disappointed. Which just sounds ungrateful. It does. But the master says, I feel an ambivalent joy, interspersed with a quiet Kränkung and an implicit Grenzziehung. Whoa, okay, Grenzziehung, that means drawing of boundaries or drawing a line. Yes, that is the intellectual kicker. You're happy for the money and the new title, but the Kränkung, the insult, is there because they didn't trust you at the top spot. And you recognize the Grenzziehung. The promotion itself drew a boundary around your potential. They effectively said you can go this high, but no higher. That is deep. You're acknowledging the ceiling at the very moment you hit it. Okay, another one. The familial critique. Your mom or dad criticizes your life choices. Why aren't you married yet? You should save more money. But you know they love you and are saying it from a place of care. This is the classic mix of Abwehr, which is resistance or defensiveness, and Rührung, which means being touched or moved. Abwehr and Rührung. Those feel like total opposites. They are. And that's the tension. You want to push them away. Abwehr, you put up your shield because they're interfering in your life. But underneath that shield, you feel Rührung because you recognize the underlying care that's motivating the criticism. I am fighting you, but I am touched that you care enough to fight me. It captures the complexity of family perfectly. You can't just be mad. You have to be defensively touched. Beautifully put, yes. And one more, which I think is very poetic, the project end. You finish a massive 2-year project. It's done. You launched it. The stress is over. Most people would just say, I'm so relieved. But the source suggests a mix of erleichterung relief and Wehmut melancholy. Why on earth would you feel melancholy? You should be happy it's over. This is a profound insight. You aren't mourning the project. You're glad the stress is gone. You are mourning the version of yourself that existed during that project. What do you mean? That focused, passionate, driven version of you who woke up every morning with a clear mission. That person has no purpose anymore as of today. The war is over. You are mourning the loss of your purpose. You are mourning who you were when you had that mission. That is Wehmut. It's the post-project blues. Exactly. And being able to name it helps you process it. This level of nuance, it's not just about describing your own feelings more accurately. It's about resolving conflict. Because if I can explain that feeling of Wehmut to my team, they'll understand why I'm not popping champagne corks even though we succeeded. It is the ultimate de-escalation tool. And the source gives a great example of this. Right, the dialogue between Anna and Marcus. 2 team leads, right after a tense meeting, they're clashing, they're about to start yelling at each other. Right. So let's look at how they would handle it without these tools first. Anna would probably say, you're completely ignoring my points about the team. And Marcus would shoot back, you're being irrational and ignoring the numbers. And they go home angry, and the problem gets worse. But let's apply the tools. In the better scenario, Anna starts by naming her state. She says she feels frustration and confusion. But she doesn't stop there. She explains the confusion. She says, I think we are arguing from 2 different logics. You are arguing from the logic of numbers, and I am arguing from the logic of team dynamics. Okay, so she's intellectualizing the problem. But she still feels bad. She says, it feels like there's an invisible wall between us. And that feeling, she says, creates resignation. Now watch what Marcus does. Instead of descending his numbers, he admits to a feeling of his own. He says, I feel an unterschwellige Kränkung, a subconscious insult. Whoa, he admits he's insulted. Why would he be insulted? He explains. He says, when you push the team dynamics argument so hard, I feel that you are implying that I don't care about the people,
that you think I am just a cold number cruncher. And that hurts his professional dignity. And then Anna can admit that she feels gekränkt because when Marcus dismisses her points as irrational, he implies that her expertise in people management is irrelevant, that only the numbers matter. So the takeaway is, by naming the specific feeling, by both admitting to feeling gekränkt, they realize they are in the same boat. It stops being, you are wrong and I am right. It becomes, we are both professionals who are feeling undervalued and hurt by the implication of the other's argument. Naming equals diffusing. If I say, you're being a jerk, we fight. If I say, I feel gekränkt because I interpret your comment as a lack of respect for my expertise, we can actually have a conversation. We can talk about the relationship, not just the content of the project. And that is almost always where the real solution lies. You fix the relationship and the project fixes itself. This is all very internal, psychology. But we also need to look at how Germans express these things to others. There's a really interesting section in the source on cultural decoding, because sometimes what we perceive as German directness is actually very, very coded. Ah, yes. The myth of German directness, which is actually often a form of encoded understatement. We, especially Americans, think Germans are blunt. But in high-level business and academic settings, they are masters of the non-statement. Right. There's a huge trap here, the trap of literal translation. And this is why many cultures think Germans are cold or perpetually negative. But often, what sounds like negativity is just a very high cultural value placed on differentiation and precision. Let's decode some common phrases. Let's say a German colleague looks at your work, your baby, your masterpiece, and says, "Interessant mit gewissen Abstrichen." Interesting, with certain deductions or compromises. The B2 learner, the intermediate speaker, hears, "It's bad. He hates it. He used the word deductions." They start to panic. And the C2 master, the proficient user, hears, The original idea has merit and is positive. Interesting. But the execution needs some work. Abstrichen. The emotion behind that statement isn't hate. It is verleumde Skepsis. Benevolent skepticism. Benevolent skepticism, I love that. It means, I'm on your side, but I'm not sold yet. Convince me. Exactly. It's an invitation to a deeper discussion. It's not a rejection. Okay, what about this one? This one drives me crazy. Nicht unproblematisch. Not unproblematic. The double negative. Why do they do that? To say, it's a problem. Because saying it's a problem is blunt, and it shuts down nuance. It's a final judgment. Saying it is not unproblematic is what the source calls a differentiated warning. It sounds passive-aggressive to my American ear. It can be. But usually, the emotion behind it is besorgte Offenheit, worried openness. I am open to this idea, but I'm worried about these specific aspects. They are signaling that they see risks, but they aren't stopping you. They're just putting a warning flag on the map for you to consider. And finally, the ultimate German intellectual phrase, da muss man differenzieren. One must differentiate there. I think I hear this in every single meeting I have with German colleagues. To me, it sounds like stalling. Oh, we must differentiate. It sounds like they don't want to answer the question directly. That is the American ear. We want the executive summary. Just give me the bottom line, yes or no. But to the German ear, if you force a simple yes or no on a complex topic, you are being reckless and superficial. Da muss man differenzieren means, I respect you and this topic enough to have a deep debate about the details. It's a sign of respect. It's an invitation to complexity. So the emotion isn't hesitation or avoidance? No, the emotion is intellectual integrity. They are refusing to simplify a complex world for the sake of speed. So the summary of this section is, Germans value differentiation over dramatization. Correct. And you have to recalibrate your scale. In American English, awesome might just mean okay. In German, not bad. Respect is genuinely high praise. If you go to Germany expecting everyone to say your work is awesome, you will always feel rejected. If you learn to accept not unproblematic as a sign of serious engagement, you will thrive. We are heading into the final stretch here. We've done vocabulary, we've done cocktails, we've done cultural decoding. Now we go to the highest level of mastery. Mastery through metaphors. This is where we leave the dictionary behind and we enter the realm of poetry. Because sometimes even the best, most precise words like gekränkt aren't quite enough. At the C2 level, you start using imagery to describe the texture of the feeling. The texture, I like that word. It's not just the color, it's the feel of it. Let's look at some examples of upgrading your emotional language. Okay, so the basic version, I was sad. The advanced metaphorical version. A leaden heaviness lay on my shoulders. See, I can feel that. Sad is just a label.
Leaden heaviness is a physical sensation. It communicates the lethargy, the feeling of being weighed down. Another one. Basic. I was angry. Advanced. A boiling pressure turning into icy silence. Ooh, I love that because it captures the dynamic shift. You start hot, you want to yell, you want to fight, but then you realize it's pointless, so you go cold, and that icy silence is so much more terrifying than the yelling. It is. The boiling pressure's still there, but the icy silence signals the end of the relationship. There's no coming back from that. And a positive one, basic. I was happy, advanced. A warm stream, a quiet certainty of being in the right place. That is beautiful. It's not just yippee. It's a deep sense of belonging and rightness. It's peaceful. The source suggests some poetic exercises to practice this. How would you describe the feeling of relief using a metaphor? Not just I feel better, but maybe like fog lifting in the morning. Exactly. It's not a sudden explosion of joy. It's a gradual clearing. You can see the road ahead again. It's gentle. What about uncertainty? The source has a great one for this. Standing at the edge of a dark room, knowing the outline of the room but not the floor. That is visceral. You know where you are, you're in the room, but you don't know if the next step is safe, if you're going to fall. That is true uncertainty. That is the feeling of a startup founder every single day. And one more, quiet joy. A sunbeam through a cloudy window. Not bright, but warm enough. You know, talking like this, it actually changes how you experience the emotion. If I describe my joy as a sunbeam through a cloudy window, I think I appreciate it more. It slows me down and makes me notice it. That is the whole point of this entire deep dive. Language doesn't just describe reality, it actively shapes it. If you have better words, you have a better life. You process things more deeply, more thoughtfully. So we want our listeners to actually do something with all of this. We have a 24-hour challenge. A practical application. Because passive listening is easy. We want active practice. So here are the instructions for your next 24 hours. Step 1. Pick one emotion you feel strongly today. Maybe traffic makes you mad. Maybe a meeting makes you bored. Maybe your kid does something that makes you proud. Step 2. Write down the lazy word you would normally use. Genervt. Mood. Stolz. Get it down on paper. Step 3. Now find 3 precise terms from today's deep dive that fit better. Maybe instead of annoyed, you're feeling unruhig, restless, febrig, feverish, and getrieben, driven. Step 4. Describe the physical sensation. Yeah. Where is it in your body? A fluttering in the chest, a tightness in the jaw, a warmth spreading through my belly. And the final step, step 5. Create a sentence you could use in a real situation. So instead of telling your spouse, ugh, I'm so annoyed, you can say, I feel a feverish unrest, a driving need to get into implementation on my project. If you do that, you will catch yourself. You will stop being a passenger in your own emotional life and you'll start being the driver. You'll realize, oh, I'm not actually angry at my wife for asking what's for dinner. I'm frustrated by my lack of progress at work. And that realization can save an entire evening. I love that. A feverish unrest. It sounds so much more actionable than just annoyed. It is. It tells you what you need to do next. So we have unpacked a lot today. We've gone from sad to leaden heaviness, from disappointed to desillusioniert. As we wrap up, what is the one big final philosophical thought you want the listener to take away? Why does all this matter for the guy driving to work right now? It comes back to that philosophical point we touched on at the very beginning. Emotional underdifferentiation renders you powerless. Powerless. That's a strong word. It is. Think about it. If you can only say, I am sad, then the people around you get to decide how to comfort you. They might offer you a cookie when what you really need is a new strategy. They might give you a hug when what you need is an apology. They control the response because you haven't defined the problem. But if I speak with precision... Precision is Selbstbestimmung. Self-determination. When you can look someone in the eye and say, I am disillusioned regarding the lack of transparency in this project, you force them to address the transparency. You force them to treat you as an intellectual equal. You stop asking for comfort and you start demanding respect and concrete action. That is powerful. The language you use sets the terms of engagement. Absolutely. The German language is a mirror for the soul, but it only works if you keep it polished. If you let it get foggy with lazy, low-resolution words, you end up losing the reflection of yourself. The German language is a mirror for the soul, but only if you keep it polished. I think that is the perfect place to leave it. I think so too. To our listeners, go forth and differentiate. Don't just be happy or sad. Be ambivalent, be gekränkt, be wehmutig. Paint with all the colors. Thanks for diving deep with us. Bis zum nächsten Mal. See you next time.